Shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Jetzt können wir die Sachen What if I richtig für uns rewind nutzen, again indem wir and give him the right rewinden answer? bis zu der Stelle, was Victoria gerade gesagt hat. Wir kennen ja jetzt eigentlich die Antwort auf seine Frage, ne? Max. So, ich überspringe das mal bis zu der Frage. Und jetzt seht ihr, haben wir da oben noch eine weitere Antwortmöglichkeit. Und zwar die Daguerreotypie. Daguerreotypie? Ah, oh Gott. Fotonamen, das wird jetzt echt eine schwere Nummer. Okay, nehmen wir doch einfach mal das, ne? The Daguerrean process. Danke, Victoria. Invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. So, jetzt können wir Yes, uns aber auch noch ein wenig Bonuspunkte holen bei Herrn Jefferson. Das machen wir doch einfach mal, indem wir einfach nochmal Excuse stören. me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography... Das kennen wir ja schon. So. Ich weiche nicht aus. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. So, und jetzt können wir... You still have to do your homework this week. nochmal zurück Even if you're... Excuse me, und können uns jetzt ein wenig schleimen, indem wir einfach John Lennon sagte. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Blöde Victoria. So, gut, das haben wir geregelt. Jetzt gehen wir ins Badezimmer. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. So, also zurück ins Badezimmer. Nun müssen wir das Schlimmste verhindern, natürlich. I hate that science. Okay, Max, retrace every step. Spiegel. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who So, the jetzt fuck müssen wir I es am verhindern. or who you're messing Ich weiß around natürlich with. schon wie. What are you doing? Don't Come on, put that thing ever down! Tell me what to do. Moment. Sir, it's happening again. People trying to Ach so. control me. I need a hammer to break it I'm open. more trouble for this Okay, than drugs. bewegen wir das Nobody Ding mal. would Da liegt ever zufällig ein even Hammer miss your punk drunter. ass, would they? Get that gun Nehmen away wir. from me, psycho! Und es ist Holy passiert. shit, I can't let this happen. If I can reverse Und time nochmal again, I zurück. can help Trouble her. for this than drugs. Nobody would Das Lustige ist, ever dass wir die even miss Gegenstände your auch immer punk ass, schön would they? behalten, was No gut ist. way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Ja, und damit haben wir der seltsamen Dame das Leben gerettet. Ist das nicht toll?
Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Was ein Arschloch. Also der Security-Mann. So. Dann reden wir mal mit Director Wells. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Das ist gruselig. Wir werden natürlich die Wahrheit sagen. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Nein, das werden wir nicht machen. Wir könnten jetzt eigentlich theoretisch zurückspulen und das Ganze nochmal ändern, aber wozu? Wir bleiben bei der Meinung. Wir haben ihn schließlich gesehen. Ach ja, zurück zum Schulgelände. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Ja, und damit sind wir auf dem Schulgelände. Und hier liegen überall die vermissten Plakate rum. Und jetzt können wir uns hier noch ein bisschen mehr mit den ganzen Leuten unterhalten und auseinandersetzen. Aber wir müssen ja eigentlich auch mal gucken, was könnte man denn noch für ein Foto schießen. Das sieht aus wie eine Statue, die es hier gibt. Aber das machen wir noch. Ich glaube, wir sollten erstmal... Wir können auch eigentlich mal erstmal mit Mrs. Grant reden. Hi. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ja klar, warum nicht? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. David Madsen? Wer ist David? Na, David Madsen ist der Security, an dem wir schon rangeraten sind, das Arschloch. Aber... Ja, totale Überwachung in der Schule? Ich weiß nicht. Allerdings hätte das auch Rachel helfen können. Wir sagen einfach mal, wir fragen einfach mal nach David David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities.
This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. So alt ist Blackwell? Die amerikanischen Ureinwohner? Sie wissen eine Menge. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ja gut, kann ja nicht schaden. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ja, diese Tat wird Konsequenzen haben. Wir können das jetzt eigentlich auch nochmal ändern, aber ich handle jetzt viel aus meiner Meinung heraus und ändere das nicht aus Verunsicherung einfach wieder. Wir lassen das so, tatsächlich. Guck mal, da vorne könnten wir doch das Foto schießen. Ein Eichhörnchen. Na du? Na du? Okay. Der Anfang kann vielleicht ein bisschen lahm wirken, aber glaubt mir, das wird noch richtig, richtig geil. Oh, wir haben von Warren eine Mail bekommen. Wow. So, und zwar: Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran, verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz, bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit, bis gleich, hoffentlich. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Ja, das könnten wir machen, aber da muss er noch ein bisschen warten. Wir setzen uns erstmal hin und könnten vielleicht ein wenig This day has been so insane. nachdenken. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. So, dann stehen wir wieder auf. Ja, wir können die Fähigkeit jetzt jederzeit einsetzen, aber warum? This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. So, da. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Gut, dann machen wir doch gleich mal ein Foto von den Guten. Super. Das nächste Foto wartet hier eigentlich quasi gleich um die Ecke. Aber, wie laufen wir denn durch? Mit Stella? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Er ist unnahbar. He's aloof. He seems like he's always above you. Not like a snob, but like you don't know what's in his head. Maybe. Mr. Jefferson just has his own style. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Victoria? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Oh, Well, I heard that from a good source. du kanntest Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Aha. Rachel Amber, also hier. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Da hängen überall seine von Herrn Mr. Jefferson die Bilder rum, mit der können wir nicht reden.
Aber mit ihm da hinten können wir zum Beispiel reden. Das machen wir natürlich auch. Mit Evan. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Steve McCurry, Robert Capa, Robert Doyle New oder Eugen Smith? No, Eugen? Gotta be Eugene Smith. Well, Eugene. they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Wrong answer. Was? Das heißt, wir können jetzt raten. Hey, Evan. Let's see if you're... So, Eugene Smith fällt raus, also nehmen wir mal Robert Doisne. Isn't it Robert Doisneau? Ah, Doisneau. Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Das ist ein Arsch. Ich will jetzt in ein Buch gucken. Hey, Evan. Let's see if you're... So, dann haben wir noch Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Ja, unbedingt. It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. So, dann gucken wir doch mal in sein Portfolio. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Aha, wieder Rachel Amber. Der da fotografiert hat. Vielleicht können wir noch was aus ihm rauskriegen über Rachel Amber. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Wie war sie so? What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Okay, das klingt ja nicht sehr toll. So, wen haben wir denn da? Da liegt das ist noch ein Graffiti. Clever. Vortex. Vortex Club sucks. Sehr gut. Da haben wir Luke. Hello? Max, I don't feel like talking. Was ist los? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know Amen. him. Ich hab ihn gemeldet. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. So, dann mal weiter. Wie bist du? Ja, geh weg. Kam gerade so überzeugend auf mich zugelaufen. So, Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Das wäre mir eine Ehre. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Was? Du kennst sie? Was ist mit ihr passiert? Ihr Poster sind kaum zu übersehen. Fang an zu zeichnen. Du kennst sie? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Was ist mit ihr passiert? So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Geil. Die Ersatzmuse. Jetzt werden wir Oh, gemalt. that's a good posture. Good, good.
best portrait ever. Sehr schön. So, gut. Wen haben wir noch? Wir haben da noch die Skater Boys. Das ist hier natürlich wie so Klickenbildung. Haben wir Vortex Club, wo die ganzen Bullies und die ganzen krassen Sportler und so drin sind. Dann haben wir hier die Skater. Und mit Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Klar. Oh, yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ja, kann ich jetzt plötzlich. Ganz plötzlich kann ich den Yo, benennen. Justin. Check out So. Ich würde mit Nose Slide zu I came to anfangen. nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Was wollen wir sehen? Den Nose Slide oder den Tree Flip? Einen von beiden brauchen wir für ein Foto. Ich glaube, Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ja, das war das Richtige. Gehen wir doch mal zu Trevor hin. Und jetzt können wir den armen Sau einfach fotografieren. Schön. Junge hat sich Skateboard in die Eier gehauen. So werde ich es nennen. Und auf Facebook posten. Super. Haben wir ja schon mal ein paar Bilderchen. Ach ja. Ich werde jetzt hier auch nicht mehr allzu lange rummachen auf dem Gelände. Sondern auch mal gleich mit der Story weiterfahren. Aber das gehört halt nur mal ein bisschen dazu, um ein bisschen ins Ambiente hier reinzukommen. Und deswegen. Dieses Spiel hat echt ein super Ambiente, eine super Ausstrahlung. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Vortex Club? What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Mit dem Vortex Club You mean rumhängen? hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Wie meint da wohl? Rachel? So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Mochte Victoria Rachel? Was ist mit ihr passiert? Rachel war im Vortex Club? Wir fragen mal nach. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Okay. Was ist mit ihr passiert? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Rachel war im Vortex Rachel was Club? actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Nathan Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Wirkt labil. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Gut. Und dann haben wir ja eigentlich nur noch Broke. Und hier, du liegst im Weg. Sorry, ich bin gerade hier gegen ihr Gesicht gelaufen. Können wir uns da irgendwas angucken? Nein. Schon Hi, mit Brooke. Broke sprechen. Let me guess. You want to fly my drone? Ja, unbedingt.
I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Oh, wir haben verkackt. Haben wir nicht. Jetzt können wir uns nämlich die Tasche angucken. What a complicated name for such a tiny drone. Schön. Und jetzt haben wir Hi, Brooke. gelernt. Ah, das ist eine High-Fly-Drohne. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Geil. Ja, jetzt dürfen wir tatsächlich... Also sie fliegt automatisch, kann hier leider nichts machen. Wir können jetzt aus Drohnensicht den Campus begutachten, aber... Da passiert jetzt nicht viel. Deswegen... Oder? Ehrlich gesagt, ich habe mir das noch nie irgendwie mal lange angeguckt. Ist ja eigentlich auch Quatsch. So. Schön, haben wir Drohne geflogen. Na dann, werden wir mal unseres Weges gehen. Und zwar da hinten zum Wohnheim. Wir müssen ja für Warren den USB-Stick organisieren. Und wie gesagt, lasst euch nicht täuschen, das Spiel zieht langsam an, wird aber I need noch to go there and grab Warren's flash drive. richtig ein Wechselbad der Gefühle zwischen Drama und allen anderen Sachen. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Come on, Logan, bring it, bro. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. So, und ich werde ja, hier die Folge jetzt beenden. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Life is Strange. Bye bye.